What's up everyone? Welcome to another video. చాలా రోజుల నుంచి బ్రెడ్ మేకింగ్ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. క్లాస్ ఆసమ్ బ్రెడ్ చేస్తాం అనమాట, స్వీడిష్ బ్రెడ్. మేక్ ఏ బ్లాగ్ అబౌట్ ఇట్. ప్రాపర్ కుకింగ్ వీడియో కాకుండా బ్లాగ్ లాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. బట్ యూ గోనా సీ ఎవ్రీథింగ్. సో లెట్స్ గో అహెడ్ అండ్ వాచ్. What ingredients are you taking right now? Press yeast. Yes. Okay. It's wheat flour class and different types of wheat flour, right? What flour? You need to pronounce it this. How do you say it? Okay. Say the entire thing. With mjölk. Read it all. With mjölk. Vetemjöl. With mjölk. Yeah, and Av fint svenska kärnvett. what the rest? Hey, go drink your beer, bro. Now we have almost everything. You can't see me. What? I guess. See now. Yes, I'm filming. Also important. This is a powder. Coffee. No, it's not. A bottle of water? Use this for measurement. So I know it's 1.2 liters. Ah, okay. Nice. And it has to be like around Lukewarm. 37. This is Lukewarm. that's fine. I can't imagine a better song than this. Put it in the salt. No measurement? And some sugar. I could never make any. It's That's what are you gonna use this for? That we raised the dough with it. No. And I don't put all the water in there because then the yeast will just you won't find it because it's just too diluted. no it's just that it's easier to just disperse it. Okay. This special wheat because it has more of gluten than the regular flour. And gluten makes it what? What? It's a bit more expensive but it's worth it. It's worth it. Okay. You can really see the difference. I see. If you- So most of this will be with flour, otherwise you won't. Just don't care me. No measurement as well, I just but then how people do it? I never know how it will come out. Question session is later. No, Class, but how much is this? Like 1 kilo, 500 grams or something? What? The packet that rough. Sorry. Bro, paparazzis, go away. I got This is really a- good footage. Paparazzis. You can see it now. Yeah, with the light, I it don't looks all have the same any- color. I don't measure, With but the yellow light. You're and then some amateur. Come What is on. rough? Meal. rye. Flour. Rye. Oh, right. Rye, okay, rye So I flour. get some healthy stuff in it here. Okay, healthy stuff. Yeah, a bit darker. What will be the color? I'll get the. It's gonna be- Like a pink. Oh, can we make a pink bread? Pink. Pink. Like, No. are you fine? Yeah. But now you know. You don't have to do the drum. Do it. Done. Done. Yeah. I don't have to use my hands. No kneading? No kneading? But how would you develop it? But I'm gonna need it
after like 45 minutes. Ah, okay. You Until it's twice the volume. So it's gonna So how be much like time you gonna cover it for? Need to cover this? No. no? No? But My when mom you always used to cover it. Yeah, because with a it's- tea towel. yeah, because you need You heard me right? If it's windy, then you have to. But it's ah, not windy here. okay. Anaerobe means you should put more CO2 in it. It's not gonna be an aerobic. This is aerobic. Should be. It's aerobic because it's ఓకే గైస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయింది జస్ట్ బేకింగ్ రిమైనింగ్ సో ఇది చూసారా ఎట్లా పొంగి దాంతో పాటు ఫాస్ట్ అవి కూడా చేసుకున్నాము ఎవ్రీవన్ ఈస్ సో హ్యాపీ సో ఇంటూ ఇట్ లుక్ ఎట్ యూనస్ వాట్ యు డూయింగ్ మ్యామ్ He's dishing up. థ్యాంక్స్ the ఫర్ ద second నైస్ dishing ritual. స్పాగెటీ బోలాంగ్నెస్ యా థ్యాంక్ యూ టిఫనీ My pleasure. లెట్స్ గో గైస్ ఇప్పుడు ఫుల్గా తింటాము ఆ తర్వాత బ్రెడ్ ఓవెన్లో పెట్టాము సపరేట్ చేసి యాక్చువల్లీ 3 లోఫ్స్ అవుతుంది అనమాట బ్రెడ్ సో 3 మేబీ దానిలో డిజైన్స్ అని వేస్తూ ఉంటాము ఆ డిజైన్స్ వేసిన తర్వాత ఓవెన్లో పెడితే 2 guy Jonas cool man how are you feeling so got a really nice view over this balcony Are you guys? class Jonas Do you like CO2 water? now it's the kneading thing. kneading Not nice too much. not too much it's like that Another one. Another one. Another one. I like the hot. Ooh. Looks like real bread now. Nice. And now it's gonna be. It looks like a crocodile. the timer with the touch It's such a and fancy everything. oven and it has already been validated. exactly Validated. Validated, exactly. And you can connect with your phone to this oven. Exactly. Yeah. Or your It's yeah tiny. it's just 15 minutes class 50 minutes at 265 and then you switch it off. and then you And then- switch it off And then 50 more minutes. Get the crust and then but then it has to The be inside baked will in. cook slowly. Yeah. So when Very you cook, specific protocol. so when you cook a bread, you put the heat on top and bottom. okay 15 minutes is done okay so you're gonna take out the bread now You can see here. oh nice yes noise smells amazing Yeah. isn't it Wow. wow lovely place Wow. lovely Lovely. it's so hard super hard Doctor degree, then it would be before. let's say so first two loaves అయిపోయినాయి Or సెకండ్ 2 ఉన్నాయి అనమాట సో లాస్ట్ టైం 260 డిగ్రీస్ పెట్టాము సో ఇప్పుడు 265 డిగ్రీస్ పెట్టేసి మళ్ళీ బేక్ చేస్తున్నాము సో ఇట్స్ ఆన్ గోయింగ్ రైట్ నౌ సో 2 బ్రెడ్స్ ఆల్రెడీ బేక్ అయినాయి అండ్ 2 బ్రెడ్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్ oh yeah. ఐ యు ఎక్సైటెడ్ Let's see how it goes. సో దట్స్ ఇట్ సో
సో బేకింగ్ అయిన తర్వాత ఎక్కువ షార్ట్స్ తీయలేదు. వీ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ ద టైమ్, స్పెండింగ్ ద టైమ్. వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెసిపీ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి. ఇట్స్ రియల్లీ నైస్, రియల్లీ ఈజీ వన్. అండ్ బేకింగ్ కన్నా ఫ్రెండ్స్తో టైం ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశాను నేను. ఓకే, సీ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.